So we're going to look at a question regarding variance. A question সব ধরনের variance আছে in one question with all the tricks that are there that can be possibly be given in the exam. So আমরা এই very corner questionটা দেখে basically we're going to solve it. So we will be absolutely clear on the calculations as to কোন variance এর জন্য আমার কোন ধরনের informations লাগে বা কি রকম ভাবে আমি calculate করি। ঠিক আছে? So that is going to be our main topic for solution today. So Varicon Limited manufactures specialty meat pies, which it sells in bulk. The only variable cost is raw materials, and they use 3 grades of raw meat. The standard cost of the raw materials used in the manufacture of each 100-gram specialty meat pie is as follows. তো ওখানে আমাকে দিয়ে দিয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী per 100 কেজির জন্য আমার কতটুকু type A, type B, and type C meat লাগে. There is a 20% normal loss, and standard price are given. In preparing its budget for 2004, the company assumed that there would be a market in Ireland for 125,000 kg of specialty meat pie, and that Varicon would have a 40% share of this market. The budget also assumed a selling price of $6 per kg for Varicon's products. However, during 2004, both Varicon and its competitors were adversely affected by diminishing consumer confidence in meat products. The actual total market size was 110,000 kgs of my specialty meat pie, and Varicon sold only 33,000 kgs of its product. So we can see our kind of market size was bigger, but it got smaller. The managing director of Varicon recently explained how his company attempted to respond to difficulties which it faced. Firstly, we reduced our selling price from $6 to $5.9. This was a modest price reduction in comparison with those of our smaller competitors. Secondly, we took advantage of falling market price for some of the types of meat which we use as raw materials for output. With benefit of hindsight, we should have perhaps done more to increase consumer confidence in the safety and quality of meat products in general and our own product in particular. Well, actual material used by Varicon এখানে আমাদের দেওয়া আছে। ঠিক আছে? Varicon has no opening or closing stocks of raw material. So as far as I'm concerned, this question এর ভিতরে আমার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কতটুকু ম্যাটেরিয়াল লাগার কথা, কতটুকু আছে, প্লাস আমার অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ইউজ করেছি, কতটুকু আছে, প্লাস আমার মার্কেটের সাইজ কি হওয়ার কথা ছিল, কি হয়েছে, almost everything is given here. So let's look at the variances. The requirements is raw material price variance, raw material yield variance, and raw material mix variance. Okay, so let's do them one by one. First, let us try our raw material price variance. What is the format for raw material price variance? Actual price sorry, my bad. Standard price, we have actual price, we have difference, actual quantity, and we have variance. আমাদের typical যে ফরম্যাটটা আমরা সবসময় ইউজ করি variance এর জন্য, that is what we'll be using now. So আমার কি কি টাইপের র ম্যাটেরিয়াল আছে? আমার তিন টাইপের র ম্যাটেরিয়াল আছে, A, B, and C. তিন ধরনের র ম্যাটেরিয়াল যেটা আমরা ইউজ করি, তিন ধরনের মিট, which is type A, type B, and type C. So standard price, which is given 2, 3, 4. Let's just put this there.
অ্যাকচুয়াল প্রাইস, আমার অ্যাকচুয়াল প্রাইস গুলো কত পড়েছে? 1.73 and 4. Let's calculate the differences. Actual quantities, how much have we used? 8,800, 19,200, and 12,000. What are my variances going to be? This is my total material price variance. Next up, as for the question requirement, আমাদের যেটা লাগবে, we will need to calculate the raw material yield variance. ফরম্যাটটা আমরা সবসময় আগে বসাই নিব। Bring this thing already করেছে। Yield variance এর ফরম্যাটটা কি? This is going to be standard quantity. This is going to be my revised standard quantity. Difference going to be my mistake. This is not my revised standard quantity. This is my actual quantity at standard mix. Difference, standard price, and variance. Now that we have the format, I'm at this format information to provide corely, I'll have the variance calculated. So that's the easier thing regarding variance. Standard price I'm already বসাই দেই, it's 2, 3, and 4. So now for standard quantity. So remember, for standard quantity, আমাদের যেটা লাগে, for standard quantity, we need our actual output. If you go through this question, and there was a market in Ireland, 125,000 kgs of specialty meat pie. Vericon would have 40% market share. Actual output এখন আমরা পাইনি, this was budget. In 2004, diminishing consumer confidence, actual market size was 110,000 and Vericon was only able to sell 33,000 kgs. So our actual output is 33,000 kgs. Okay. So our actual output was 33,000. At 33,000 kgs, আমাদের standard অনুযায়ী কত input দেওয়ার কথা? So according to our standard, প্রতি 100 কেজি আউটপুটের জন্য these are the inputs. Second, kg required for 100 kg of output.
in 33 kgs, first let's see how many actual kgs are there. So divided by 100. Okay. এবং প্রতি কেজিতে আমার তাহলে কত করে এ দরকার? প্রতি কেজিতে আমার এ দরকার 25। Once again, 33,000 এর ভিতরে কয়টা 100 কেজি means divided by 100। প্রতি 100 কেজির জন্য আমার ম্যাটেরিয়াল বি দরকার 60 কেজি। পি আর আউটপুট যদি হয় টোটাল অফ 33,000 কেজি, প্রতি 100 কেজিতে আমার ম্যাটেরিয়াল সি দরকার 40 কেজি। This is my standard quantity. Now actual quantity at standard mix. আমার টোটাল অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটিটা কত লাগবে? Let's find that out. I think for actual quantity standard mix আমাদের মেইনলি যেটা দরকার হয়, আমাদের মেইনলি দরকার হয় actual total quantity used. So our actual total quantity used is already given, which is 40,000. 40,000. Standard অনুযায়ী এটা রেশিও কত হওয়ার কথা? Go back to the question. These are my total input. The total input এর ভিতরে type A is supposed to 25. 25 by 125. 40,000 kgs into B কত হওয়ার কথা? B is supposed to be 60 out of 125. B কত হওয়ার কথা? B is supposed to be 40 out of 125. Because all the material, raw material yield variance have been calculated. Our raw material yield variance is favorable. Next. Raw material mix variance. So now that the format is already there, so this is going to be actual quantity at standard mix. This is going to be our actual quantity, difference and standard price. So actual quantity standard mix আমরা already জানি, আমরা yield variance এর সময় ক্যালকুলেট করেছি। And what are the actual quantities that we used of type A, type B and type C meat? এটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে। 8,800, 19,200. এই গেল আমাদের raw material mix variance, raw material yield variance and raw material price variance. I would strongly recommend this সবসময় আনসারটা এভাবে দিয়ে দিবেন পাশে।
2640 favorable. 3900 favorable. 1600 favorable. আমরা দেখি প্রাইসও আমরা কমে পেয়েছি, আমরা ইয়েলসটা ভালো পেয়েছি, আমরা মিক্সটাও ভালো পেয়েছি। Next up, they're asking for us from us the sales price and the sales volume variance. Let's look at our sales price and sales volume variance. Sales price variance টা কত? Sales price variance very simply is going to be actual price less my budgeted or standard price difference actual quantity বেচার ক্ষেত্রে আমরা কি করছি? If we can see, if we go back to the question, we have actually, দেখেন, first we reduced our selling price from $6 to $5.9. So my actual selling price was $5.9. My standard selling price was $6. Actual quantity আমরা sell করেছি 33,000 kgs. So my sales price variance is 3,300 adverse. Of course, it's very simple. আমরা যে প্রাইসে সেল করার কথা ছিল তার থেকে কম প্রাইসে সেল করেছি, so obviously our sales price variance is going to be adverse. Next is sales volume variance. What is our format for sales volume variance? Firstly, budgeted quantity, কত আমার সেল করার কথা ছিল, সরি actual quantity, কত আমার সেল করার কথা ছিল, budgeted quantity difference with standard, কি নিব, প্রফিট নিব না আমরা কন্ট্রিবিউশন নিব? In this question আমরা দেখছি এখানে কোথাও ফিক্সড কস্টের কোনো কিছু দেওয়া নাই, এখানে সব ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া। তো আমাদের obviously, since in this whole question কোথাও ফিক্সড কস্ট নিয়ে কিছুই লেখা নাই, we are obviously going to apply contribution. Lastly, we have what we call as our sales volume. আমি actually কত কোয়ান্টিটি সেল করেছি, I've sold 33,000. বাজেট অনুযায়ী আমার কত কোয়ান্টিটি সেল করার কথা, খেয়াল করবেন সবাই একটু এটা। তো আমাদের অ্যাজাম্পশন ছিল যে মার্কেটে 125,000 কেজি হবে টোটাল মার্কেটের সাইজ, আর এই মার্কেটের সাইজের 40% মার্কেট শেয়ার আমাদের থাকার কথা।
তাহলে আমাদের বাজেটেড সেলস কত? Budgeted sales is 125,000 for original budget অনুযায়ী আমার কত সেল করার কথা, that is what I mean by budgeted quantity. Standard contribution. So how do we calculate our standard contribution? আলাদা একটা ওয়ার্কিং করে নিয়ে আসি। Standard contribution এর ফর্মুলাটা কি? Very simply, standard selling price standard variable cost standard অনুযায়ী, as far as I remember, my selling price was $6. That's it. My standard variable cost কত? Let's go back to our question. So standard অনুযায়ী এখানে variable cost দেওয়া আছে। Let's look at it. 25 কেজি লাগবে এবং each kg costs me $2 plus 60 কেজি লাগবে, each kg costs me $3 plus 40 কেজি লাগবে, each kg costs me $4. But এটা কিসের খরচ? এটা 100 কেজির খরচ। সো 1 কেজির খরচ আমার কত হবে? ডিভাইডেড বাই 100। আচ্ছা, খেয়াল করে দেখবেন কোয়েশ্চেনে বলে আছে যে টোটাল 125 কেজির ইনপুট দিলে 100 কেজি আউটপুট বের হবে। ঠিক আছে, 25 into 2 plus 60 into 3 plus 40 into 4, এই টাকাটা স্পেন্ড করলে আমি কত আউটপুট পাই? আমি 100 কেজির আউটপুট পাই। This is my cost of input divided by 100, তাহলে আমি 1 কেজির দাম পাচ্ছি। 1 কেজির দাম is 3.9, this minus this is what I call as my standard contribution. Just এখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রিবিউশনটা এখানে বসাই দিই। What is my variance? $35,700 at first. So আমাদের raw material price variance, raw material yield variance, raw material mix variance, sales price variance, and sales volume variance. What else is required in this question? A sales volume variance, they're telling us to break it down to market size and market share variance. What is market size by market share variance? Market size variance is very simply আমাদের sales volume planning variance টাকে আমরা বলি market size variance, আর sales volume operational variance টাকে আমরা বলি market share variance. So sales volume planning variance টা আমার কি? As far as I remember, planning variance, budgeted quantity, revised budgeted quantity, reference, standard contribution,
and we have our I don't want to write the formula all over again, so আমি formula এই সেলটাকে আবার কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি। I'll just put the information down. So budgeted quantity কত? Budgeted quantity আমরা অলরেডি জানি 125,000 আমার মার্কেটের সাইজ হওয়ার কথা, সেটার 40% শেয়ার আমার থাকার কথা। আমার বাজেট অনুযায়ী আমার কোয়ান্টিটি ওয়াজ 50। বাট মার্কেটের সাইজ কি অ্যাকচুয়ালি 125,000 ছিল? No. Although we thought the market size is going to be 125,000, the actual market size was 110,000. এখন obviously একটা ম্যানেজারের পক্ষে পুরো মার্কেটটাকে তো কন্ট্রোল করা পসিবল না। So what is my revised budgeted quantity? মার্কেটের সাইজ যদি 110,000 হওয়ার কথা থাকে, এটার 40% কত? এটার 40% is what should have been my market share. বাজেট অনুযায়ী ছিল মার্কেটের সাইজ 125,000, তার 40% আমার থাকার কথা। বাট মার্কেট 125,000 ছিল না, মার্কেট ছিল 110,000-এর, তাহলে ওটার 40% আমার থাকার কথা। সরি, my bad. সেলস এটা হবে রিভাইজ বাজেটেড কোয়ান্টিটি, এটা হবে বাজেটেড। This is going to be 110,000 into 0.4. এটা হবে 125,000. Standard contribution is 2.1. তো মার্কেটের সাইজ অনুযায়ী, যেটা ম্যানেজারের কন্ট্রোলে নাই, আমাদের 12,600 কন্ট্রিবিউশন কম আছে। বিকজ এটা বললাম আমাদের মার্কেট সাইজ হওয়ার কথা ছিল 1,25,000, বাট অত বড় মার্কেট ছিল না। পিপল লস দেয়ার কনফিডেন্স ইন মিট। বাট কনফিডেন্স মিট লুজ করার পরে কতটুকু মার্কেট সাইজ হয়েছে? মার্কেটের সাইজ আসছে 110, তাহলে 110-এর 40% আমার থাকার কথা। Now let us look at market share variance. Very simply, market share variance ফরম্যাটটাকে, it's going to be actual quantity minus my revised budgeted quantity. We have our difference, standard contribution, and of course we have our variance. তুমি অ্যাকচুয়ালি কত সেল করেছো? আমি অ্যাকচুয়ালি সেল করেছি 33,000। রিভাইজ বাজেট অনুযায়ী আমার কত সেল করার কথা ছিল? আমার সেল করার কথা ছিল 44,000। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? 50,000 না, আমার 44,000 সেল করার কথা, আমি সেল করছি only 33,000. Standard contribution being 2.1, my variance is 3,100. ভেরি সিম্পলি এই দুইটা মিলেই দেখেন আমাদের 35,700 আসছে। এক, আমার মার্কেটের আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, অবভিয়াসলি আমার মার্কেটের সাইজ তো ছোট হয়ে গেছেই, বাট মার্কেটের সাইজ ছোট হওয়া আমাদের কোনো কন্ট্রোলে নাই। সো আমার প্ল্যানিং ভেরিয়েন্স ইজ 126,000, বাট তারপরেও I was supposed to sell 44,000 units, but I could not sell 44. I was only able to sell 33,000 units. So আমার
মার্কেট শেয়ার ভেরিয়েন্স যেটা ম্যানেজারের কন্ট্রোলে, এটাও is 23,100. আমরা যদি খেয়াল করি, ভেরি সিম্পলি র ম্যাটেরিয়ালের প্রাইস আমরা কমে কিনেছি, র ম্যাটেরিয়াল আমরা যে মিক্সটা দিয়েছি সেটা স্ট্যান্ডার্ড মিক্সের থেকে বেটার আউটপুট দিয়েছে, বিকজ yield variance favorable. মিক্স ভেরিয়েন্সটা কি? মিক্স ভেরিয়েন্স ফেভারেবল, তো আমার খরচও কম হয়েছে, বাট আমি ধরাটা খাইছি কোথায়? আমি সেলস প্রাইস কমাইছি, ওইখানে একটা আমার টাকা গেছে। সেলস ভলিউম, আমার সেলস ভলিউম প্রায় 35,700 টাকা কম হয়েছে। কেন কম হয়েছে? when we went into the detail, এক, আমার মার্কেটের সাইজ যেটা হওয়ার কথা ছিল সিন্স তার থেকে মার্কেট সাইজ কম হয়ে গেছে, বাট এই কম মার্কেট সাইজও আমার যেটা সেল করার কথা ছিল তার থেকেও আমি কম সেল করেছি, সো আমার সেলস ভেরিয়েন্স, মার্কেট সাইজ এন্ড মার্কেট শেয়ার ভেরিয়েন্স আর বোথ অ্যাডজাস্ট। এই সবগুলা মিলে this is how we calculate our variances. এই কোয়েশ্চেনটা I would strongly recommend সবাই একটু একবার প্র্যাকটিস করবেন বাসায়। একটা কোয়েশ্চেনের ভিতরে মোটামুটি সব ধরনের ভেরিয়েন্সেস আছে, do and try it at home.